Kala, kumusta? Na napunta ni ato ang tulumanon matagabi panglantaw sa kagabihion. Karong adlaw no ni pahulay sa kog tanaw-tanaw o Facebook, pahulay sa kog comment aning mga pahin aning impeachment, pahin ning pagka preso ni Duterte dito sa dahig. Ako gipapahulay nga ako ang mind mga igsoon. Nindot man pug kayo nga mag-participate sa mga issue, mga nindot nga mga issue sa atong nasod, dili lang sa lokal, pati sa nasod nato sa Pilipinas. Daghan kay karon mga igsoon, mga nagkalat nga mga fake news bahin ni First Lady Lisa Marcos nga nasangkot daw itong dito sa California, pero di mo bitang tan-awon bitaw, basahon nimo ang mga tabloid, mga kanang mga legit nga mga write-ups tumakita nga fake news din lang. Kaya kay fake news karon bitaw mga panahon na mga igsoon, maglisod na ta og distinguish or differentiate sa fake news o legit nga mga news. So magbantay-bantay lang ta mga igsoon. Naman tay mga fact checker sa ato ang internet, ato ang ma-fact check ang mga kanang ato ang mga mabasa nga mga news diya sa Facebook, diya sa YouTube o uban pang mga naa sa internet. So this evening, dili lang sa ta maghisgot about Duterte or impeachment. Atong pagbigyan na ay request, dugay na kay mga duha na kasimana na nga request nga topic, pero wala na ko matagaig higayon tungod kay nabisi ko aning bout ni Duterte nga tuwa sa dahig nga butot balat na lang kuno matud pa nila, pero duog kaning impeachment. Pero this evening palahi ta mga igsoon na ay request, pero sa dili pa ato sang i-shout out ning ato ang mga likers, mga taga-sunod sa ato ang live. Nung kini ato ang live day mga igsoon panglantaw sa kagabion, nato po ning makita dito sa YouTube. Naka-hook up na ta sa YouTube. So gusto mo nga mag-review sa ato ang kuan kay 30 days raman guning diri sa Facebook. I-delete na limitan. Pero kung gusto niyo i-review, dili dito ma-delete sa YouTube na i-search lang Jeremias Tubigon dito sa YouTube nato, no? Atong i-shout out si Ma'am Rowena Sumandag, no? Si Ma'am Rowena, si Ma'am Ini Bunghawan, si Mr. Johnny Samonti, Pastor Yong Monleon Makigangay Jr., Marlo Joey Fernan, Kuya Marlo Joey Fernan, nag-like siya sa atuang live. Marilo P. Faustino. Daghang kayong salamat, ma'am and sir, mga kuya, mga ate, sa inyong pagsunod ang atuang Facebook Live matagabi. So, mga igsoon, ayaw lang pud mo kasuko nako og sa ako ang mga opinion nga gipahayag diri sa ato ang live. Kana ako ang opinion din nag-base ko sa balaod, Philippine Constitution ug uban pang mga balaod sa Pilipinas, and much more sa Bible. Kay kitang tanan mga kaigsuonan magsunod man kita sa Bible. Matud pa nila ang Bible ba mao ginay sumbanan kung kita usa ka Kristiyano. So this evening ang ato ang topic, overthinking, the enemy of a peaceful mind. This topic is highly requested by Mr. Johnny D. Samonte. Sige, kinisiyag request og mga topic. Mga igsoon, gusto mo natay topic nga atong hisgutan din sa ato ang panglantaw sa kagabion, pwede po ninyo i-comment diha sa comment section. Then i-request ninyo nga, sir, gusto ko nga kini mo ay imong topic. Kaya atong ato ang andamon mga igsoon, atong tagaan og higayon nga atong ma-research unsay ato ang mga detalye nga angay hisgutan sa mga topic nga inyong gustong ato ang lantugian dinhi sa ato ang programa panglantaw sa kagabion.
So this evening, the title is Overthinking, the Enemy of a Peaceful Mind. Shout out Johnny T. Samonte. This is your request. Your request granted. Have you ever found yourself awake in bed, staring at the ceiling, while your mind runs like a train with no brakes? You try to sleep, but every mistake you've made in the last 10 years starts playing in your head like an endless movie. Every conversation, every silence, every what if and should have rises up. Louder than the crickets outside your window. And the night, which should be a time of rest, becomes a battlefield. Tonight, mga kaigsuunan kong tigpaminaw o tigtanaw, we speak about a silent but powerful thief of peace. It is not war. It is not crime. It is not even poverty. It is something invisible, something deeply personal, something that happens inside the mind. It is overthinking. Yes, overthinking, the endless loop of analyzing, predicting, regretting, and fearing. The constant questioning of your own actions, your decisions, and even your worth. We all experience it. Some more than others. Sa uban nato nahimo na kini nga estilo sa kinabuhi. Murag dili kumplito ang adlaw kung wala tay gihuna-huna. Nga labaw pa sa angay huna-hunaon. And yet, we don't realize the damage it brings. Overthinking is like carrying a heavy bags of stones you were never meant to carry. It wears you down. It clouds your judgment. And worst of all, it steals your present moment. You see, overthinking is not the same as being wise or cautious. It is not planning. It is not discernment. It is mental torture disguised as responsibility. When we overthink, we try to control what we cannot control. We try to prepare for a future that hasn't come. We punish ourselves for a past that we cannot change. I remember someone once said, overthinking is the art of creating problems that were never there in the first place. Let me tell you a story. There was once a teacher who always feared failure. Every exam she gave her students, she would spend hours worrying. Did I make a mistake in the test? What if the students don't understand the instructions? What if parents complain? She would rewrite her test papers 5 times, triple check everything, and still lose sleep the night before the exam. Her students passed, many excelled, but she was never at peace. Not because she wasn't good, but because her mind refused
to rest. This is what overthinking does. It makes us doubt what is already secure. It blinds us from seeing our accomplishments. It magnifies the small and silences the good. Now let us turn to the Word of God. In Philippians chapter 4 verse 6 to 7 we read, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Pag-ampo, dili pag-overthink ang giingon sa Biblia. Let your request be made known to God, not let your mind suffer in silence. God knew we would face anxious thoughts. That's why we provided His promise. Peace that transcends understanding. Dili kini peace nga gikan sa perpektong kahimtang, kundi peace nga gikan sa Ginoo bisan pa sa kagubot sa sulod. But how can we claim that peace if we don't release our thoughts to Him? Overthinking often comes from a deep desire to be in control. We want to know what will happen. We want to prepare for every scenario. We want to avoid pain. And yet, ironically, it is overthinking that causes more pain than the problem itself. Think about it. How many times have you feared something that never happened? How many hours have you spent worrying about a result that turned out just fine? Let's pause for a moment. Close your eyes. Think about one thing you worried about last week. Did it happen? Did it happen? If yes, did worrying help you handle it better? And if no, did worrying prepare you or only exhaust you? Mga pinalangga kong tigpaminaw, tigtanaw ani atong programa. Our minds are like gardens. What we plant grows. If we plant fear, regret, and doubt, those will grow. But if we plant trust, gratitude, and surrender, peace will bloom. Ang sobra nga paghunahuna walay pulos kung wala tay pagsalig. And that brings us to another verse. Isaiah chapter 26 verse 3 says, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you." Trust, that's the word. Peace comes not from understanding everything, but from trusting someone who does. Overthinking kills joy. It ruins relationships. It delays decisions. It creates imaginary enemies. It leads to sickness, physical, emotional, and spiritual. That is why even the law now acknowledges its impact. Under Republic Act number 11036,
the Philippine Mental Health Act, it is clearly stated that mental health is a fundamental human right. Our government now recognizes that anxiety, depression, and emotional distress are real conditions that must be addressed. This law requires workplaces, schools, and even local governments to create systems that protect and promote mental wellness. So, kung ang balaod naghatag og bili sa imong kalinaw sa hunahuna, nganong ikaw dili? Nganong imo pagyud pasakitan ng imong kaugalingon sa hunahuna nga wala may tinuod nga gubat? Mga igsoon, sometimes the battle is not around us. It is within. But here is the good news. We can choose peace. We can train our minds to rest. We can surrender the things beyond our control. We can replace overthinking with praying, with trusting, with doing. Sa sunod nga mag-overthink ka, try this. Number 1, pause. Take a deep breath. Inhale, grace. Exhale, fear. Itong simhuton ang grasya. Exhale the fear. Number 2, pray. Tell God everything. He can handle it better than you. Number 3, write it down. Putting your thoughts on paper helps separate facts from fear. And number 4, act. Do what you can with what you have. The rest, let go. Yes, it's not easy. Especially kung naanad na tanga, overthinker. But step by step, thought by thought, we can learn to let go. We can sleep peacefully, knowing that God does not sleep. We can live joyfully, knowing that not everything is our responsibility to control. We can love fully without the fear of losing. And we can move forward, not because we are sure of the outcome, but because we are sure of who holds our future. Overthinking is the enemy of a peaceful mind, but it is not a battle you have to fight alone. Tonight, as you close your eyes, may you hear this whisper. Be still and know that I am God. Maayong kagabhion mga pinalangga, ayaw na og daladala sa imong hunahuna, nga mga butang nga giandam na sa Ginoo, nga siya ang magdala. Matulog nga malinaw, kay ang tinuod nga kalinaw, dili gikan sa pagkahuman sa problema, kundi sa presensya sa Ginoo, bisan pa taliwala sa problema. Padayon sa pagpamalandong. This is panglantaw sa kagabhion, din ang kahayag sa kamatuoran mo danag, bisan pa sa kangitngit. Sa matagabi, magpadayon kita sa pagtanaw sa kamatuoran, nga magahatag o kahayag, bisan pa sa pinakangitngit nga kagabhion. Kini inyong higala o galagad, igsoon, Jeremias Labaho Tubigon, sa makausapa mo ingon, sa atong pagpangandoy ug matarong nga katilingban,
ang kamatuoran gayud ang atong suga. Ug sa kangit-ngit sa kasaysayan, ang tinud-anay nga pamunuan ang labing hayag nga paglaom. Shout out sa tanang mga nagtan-aw nga wala mo appear sa atong screen. Hangtod ugma sa lain na pod nga topic ini atong panglantaw sa kagabihon. Ang Dios magapanalangin ug magapanalangin ug magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat ug maayong gabi.